El Señor te dice, The Lord tells you, entrégame tu familia, give me your family. entrégame tu salud, Give me your health. entrégame tu problema, Give me your problem. entrégame tus pensamientos, Give me your thoughts. entrégame tu vida. Give me your life. Y al principio And at the beginning, le decimos, we tell him, sí, yes, lo que quieras. whatever you want. Pero cuando el Señor viene por ello, But when the Lord comes for it, no, me cuesta mucho. it costs too much. Y eso no es la rendición completa. And that is not complete surrender. Unconditional surrender Rendición incondicional means that you are willing significa que estás dispuesto to surrender control, de rendir el control, to lay down everything, de poner todo abajo, that you don't control nothing anymore, de que tú ya no controlas nada and you give it all to y Jesus. todo se lo das a Jesús. Aleluya. Aleluya. Mira, Look, si está en tus manos, if it's in your hands, tú estás responsable. you are responsible. Si está en las manos de Jehová, If it's in the hands of God, Él es responsable. He is responsible. Amén. Amen. Diga, le voy a entregar todo a mi Dios. Say, I'm going to give everything to my God. Que el Señor exponga nuestros corazones ahora. Amén. Let the Lord expose everything that's in our hearts. Y el Señor me dijo, And the Lord told me, esta semana, this week, dile a mi pueblo tell my que people muchos están salvos, that many are saved, pero están parcialmente but rendidos. they're surrendered partially. Eres salvo, You're saved. aceptaste a Cristo, You accepted Jesus, pero no estás rendido a Cristo. but you're not surrendered to El Christ. Señor entró a tu corazón. The Lord came into your heart. El Señor escribió tu nombre, The Lord wrote your name, pero no lo ha rendido completamente a Él. but you have not surrendered completely to Porque Him. hay cosas Because there are things que queremos tener, that we want to have, controlar. what we want to control, Queremos mantenerlas guardados para nosotros. that we want to have reserved for us. Un poquito para mí, A little bit for me, no todo para Cristo. not completely all for Pero el Christ, Señor viene but the Lord comes por el 100%. for the 100%. El Señor viene The Lord is coming para que tú te rindas completamente. so that you could surrender completely Tu dinero, your money, tus finanzas, your finances, tu negocio, your business, tu actitud, your attitude, tu mentalidad, your mentality, tus emociones, your emotions, tu alma, your soul, tu vida, your life, tus hijos, your children, tu salud, your health, tu carrera, your career, tu destino, your destiny, tu propósito, your purpose, tus decisiones. your decision. El Señor viene por todo. The Lord is coming Tu for matrimonio, everything. Your marriage, Él viene por todo. He's coming for Aleluya. everything. Hallelujah. Él quiere todo. He wants everything. Él no te quiere salvo. He doesn't just want you saved. Él pagó un precio. He paid a price. Le costó su sangre It cost him his blood para que tú le des la mitad, so that you could give him half, para que tú le des parcialmente. so that you could give him partially. Hoy se termina esos días. It ends today. Esos días se terminan. Those days end today. El Señor viene hablando a su pueblo. The Lord is coming to speak to El his Señor people. está diciendo, The Lord is saying, entrégame tu vida. give me your life. No nomás con tu boca, Not just with your lips, pero con tus acciones también. but with your actions as Aleluya. well. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. El Señor quiere todo. The Lord wants everything. Diga conmigo todo. With me everything. Say everything. Todo. When you are surrendered Cuando tú estás rendido unconditionally, incondicionalmente, that means eso significa there's no que restrictions. no hay restricciones. You're withholding nothing. No estás reservando nada. Absolutely yielding to everything, Absolutamente cediendo a todo, to the control of al Jesus. control de Jesús. That is complete surrender. Esa es la rendición completa. Today, Hoy we have a lot of people. tenemos muchas personas. You call yourself a Christian, Te llamas un cristiano with all due respect to you. y con todo respeto a usted. But what God is saying, Pero lo que está diciendo Dios, if you want to be my disciple, que si tú quieres ser mi discípulo, you must deny yourself. tienes que negarte a ti mismo. Pick up your cross Levanta tu cruz daily a diario and follow after me. y sigue después de mí. You know why people are struggling? ¿Sabes por qué las personas están batallando? Do you know why we struggle? ¿Tú sabes por qué batallamos? Estamos batallando con los pensamientos We're struggling with thoughts porque no ha rendido el 100%. because you haven't surrendered 100%.
El que se rinde el 100% The one that is surrendered 100% no anda luchando, is not struggling. porque todo está a los pies de Cristo. Because everything is at the feet of Christ. ¿Sabes por qué estás luchando con las emociones? Do you know why you're struggling with your emotions? Porque el alma no está rendido a Dios. Because the soul is not surrendered to God. Todos los días Every day. la gente batalla espiritualmente People struggle spiritually porque no han rendido. because they have not surrendered. Es la razón It's the reason por cual no hay gozo, why there's no joy, porque no hay paz, why there's no peace, porque no puedes entrar a tu propósito. because you can't go into your purpose. La razón The reason por cual no estás en tu propósito why you're not in your purpose es porque no has rendido algo. is because you haven't surrendered something. El rendir Surrendering te lleva a tu propósito. takes you to your purpose. El rendir Surrendering te lleva al llamado. takes you to your call. El rendir Surrendering te lleva a la paz, takes you to peace, te lleva al gozo, takes you to joy, te lleva a la prosperidad. takes you to prosperity. Porque el Señor Because the Lord es responsable is responsible por tus finanzas. for your finances. El que tiene miedo The one that is fearful por la economía because of the economy, y los precios and the prices, y la gasolina. and the gas. Si Dios de veras es tu Dios, If God is really your God, tú no tienes que preocuparte por nada. you don't have to worry about anything. Aleluya. Hallelujah. La razón The reason que estás batallando that you're struggling y luchando and you're wrestling, es porque te falta it's because you lack rendirte to surrender incondicionalmente. unconditionally. Say unconditional. Di incondicionalmente. So if it's unconditional, Así que si es incondicionalmente, that means that there's conditional surrender. eso significa que hay rendición condicionalmente. This is where a lot of believers are. Y aquí es donde está la mayoría de los creyentes. I'll surrender if. Yo me rindo sí. I'm willing to give up if. Estoy dispuesto a dar sí. I'll give God this, Yo le doy a Dios esto, but not this area of my life. pero esta área no de mi vida. I don't want to give this up. Yo no quiero dar esto. So we become believers Así que nos hacemos creyentes that got saved, que fueron salvos, but we're not surrendered. pero no estamos rendidos. We wrestle, Estamos luchando, we bargain, negociamos, we want to negotiate with God. queremos hacer un negocio con Dios. Lord, if you do this, Señor, si tú haces esto, then I'll do this. entonces yo haré esto. Have you ever prayed that? ¿Has orado eso? I have. Yo sí. When I was first saved, Cuando primero fui salva. si tú haces esto, If you do this, yo hago esto. I'll do this. Who do we think he is? ¿Quién pensamos nosotros que Él es? Lord, if you heal my body, Señor, si tú sanas mi cuerpo, I'm going to go to church. yo voy a ir a la iglesia. You have conditional surrender. Tú tienes rendición condicional, And you want to negotiate donde tú quieres negociar with the most powerful being on the earth. con el ser más poderoso en la tierra. And we think we're not harming anybody. Y nosotros pensamos que no le hacemos daño a nadie. We think, well, we're not harming anybody. Pensamos, bueno, no estamos dañando a I nadie. mean, after all, God's going to get my assistance. Bueno, en todo esto Dios va a recibir mi asistencia. A la iglesia. To church. We don't bargain with God. Nosotros no negociamos con Dios. Is salvation not enough? ¿La salvación no es suficiente? Was salvation not enough ¿Fue la salvación no suficiente for you to surrender every area of your life? para que tú rindas toda área de tu vida? ¿No era bastante? Wasn't it enough? If God never did anything else, Si Dios nunca hizo nada más, could you live surrendered? ¿tú podrías vivir rendido? No, really. Realmente. Never answered anything. Si nunca contestó nada, Could you live surrendered? ¿tú podrías vivir rendido? Whether you heal me or don't, Si me sanas o no, which He will. que si lo hará, He will. Él lo hará. That's just Him. Ese es Él. But would you live surrendered? Pero ¿vivirías rendido? See, oftentimes we think we're not hurting anybody Muchas veces pensamos que no estamos dañándole a nadie because it's not a big thing. porque no es una cosa grande, But to God, pero para Dios, your attitude, tu actitud it's a big thing. es una cosa grande. The stronghold you're carrying, La atadura que estás cargando it's a big thing. es algo grande. The behavior, El comportamiento it is a big thing. es algo grande. The emotion, La emoción it is a big thing. es algo grande Because it's keeping you from something. porque te está manteniendo de algo.
Let me explain. Déjate explico. Unconditional surrender La rendición incondicional is I am willing to allow God es el yo estoy dispuesto a permitir que Dios to deal with anything He wants to in my life. trate con lo que Él quiera en mi vida. I'm willing to say yes to Him. Estoy dispuesto a decirle a Él sí. Look at me. Mírame, If Apostle Patty si Apóstol Patty cannot speak to you no te puede hablar a ti about an area in your life en una área de tu vida without you getting uncomfortable, sin que tú te desincomodes, that area, esa área, or you justify it, o lo justificas, or it's your way or the highway, o es tu manera o no ninguna otra manera. if your wife can't touch it, Si tu esposa no lo puede tocar, if your husband can't touch it, si tu esposo Don't no, look at no lo puede tocar, no lo mires. stare at me. Mírame a mí. If you can't touch it Si tú no lo puedes tocar, without them making a sin face, que ellos hagan una cara, rolling their eyes, rodando sus ojos, inside, por dentro, they just look fine on the outside, se miran bien por fuera, but inside, pero por dentro, here they go again. aquí van otra vez. If somebody can't touch that, Si alguien no puede tocar eso, God can't either. Dios tampoco. The area you don't let somebody touch El área que tú no dejas que alguien toque is the area es el área you're not letting God touch. que tú no estás dejando que Dios toque. That's the area Ese es el área you haven't surrendered. que no has rendido. Ay, qué callados. Oh, it's so quiet. Say Jesus is alive. Di, Jesús está vivo. See, God will not wrestle with you. Dios no va a luchar contigo. He's going to let you do it Él te va a dejar que tú lo hagas until you hit a wall. hasta que topes con una pared. Oh, God, I was wrong. Oh, Dios estaba mal. I told you, son. Te dije, hijo. Should have just surrendered it from beginning. Te hubieras rendido desde el principio. Here's the problem with us humans. Aquí está el problema con nosotros los humanos. Nos encanta el control. We love control. Tenemos asuntos de control, We have problems with control, right? ¿verdad? Control issues. Problemas con control. We don't want to give up. No queremos ceder. We don't want to give up our lives. No queremos dar nuestras vidas. Give up our time? Dar nuestro tiempo. Are you kidding me? ¿Me estás bromeando? I mean, I've already given God 3 hours. Bueno, yo ya le he dado a Dios 3 horas. Y a veces apóstol se va grande el domingo. And sometimes Apostle goes even longer on Sunday. But I'm on time right now. Pero ahorita estoy en tiempo. Don't worry, I'll let you out on time. No te preocupes, te voy a dejar salir a tiempo. I hear my husband's voice. Escucho la voz de Let mi him out on esposo. time. Let him out on time. Déjalos que salgan a tiempo. But I already give God. Pero yo ya le doy a Dios. And He wants me to give Him more. Y Él quiere que yo le dé más. See, we like a little control. Ve que nosotros nos gusta un poco de control. Come on, help me out here. Vamos, ayúdame. Total surrender La rendición completa is you choose to give up total control. es que tú decides dejar control completo. No el 90%, Not 90%, el 100% obediente. but 100% obedient. Why would God ask me ¿Por qué me pediría a Dios to lose control de perder el and control let Him have control? y dejarlo que Él tenga el control? Why would God ask ¿Por us qué nos pediría a Dios to get saved de ser salvos and then have unconditional control? y luego tener control incondicional? Number one, Número 1, because He's looking out for your best interest. porque Él está buscando para tu mejor interés. Number two, Número 2, He wants to use you. Él quiere usarte. Number three, Número 3, His plans are better than your sus plans. planes son mejores que los tuyos. He knows your future. Él conoce tu futuro. He's the author and the finisher. Él es el autor y consumador. He's the beginning and the end. Es el principio y el final. He wants to accomplish His purpose in your life. Él quiere cumplir su propósito en tu vida. He wants you to do it His way Él quiere que tú lo hagas a su manera so that you can glorify Him, para que tú lo glorifiques a Él. because His plans are better than yours. Porque sus planes son mejores que los tuyos. I know you think you're smart, Yo sé que tú piensas que eres and inteligente you probably are. y quizá lo eres. That's awesome. Eso es asombrante. But you don't know better than God. Pero tú no sabes mejor que Dios. You think that your future Tú piensas que tu futuro and your y decisions tus decisiones about your relationships acerca de tus are relaciones better than son God's. mejor que las de I Dios. have news for you. Te tengo noticias. You are not God. Tú no eres You Dios. don't know your future. Tú no conoces tu You futuro. have not been ahead. Tú no has estado adelante. He is the pioneer. Él es el pionero. Él ya lo vio. He already saw He it. knows.
sabe what is better for you. lo que es mejor para He ti. Él knows sabe how to get you there. cómo llevarte ahí. Aleluya. Hallelujah. Y los planes de Jehová And the plans of God son más altos. are higher. He says, my thoughts of you Él dice, mis pensamientos de are ti good. son buenos, They're perfect. son perfectos, They're pleasing. son agradables. My thoughts of you, Mis pensamientos de they're ti higher. son más altos, They're bigger. son más grandes, They're better. son mejores. I know Yo sé the plans los I planes have que tengo for you, para ti, says the Lord. dice el Señor. Plans to prosper you planes para prosperarte and not to harm you. y no dañarte, Plans to give you hope planes para darte esperanza and a good future. y un buen futuro. Amen. Amen. So we struggle Así que nosotros luchamos because for several por reasons. varias razones. Ben-Hadad Ben-Hadad asked for silver, le pidió la plata, gold, oro, personal things. cosas personales. He said, give me your wives. Dijo, dame tus esposas, Give me your children. dame tus hijos. And he had nothing left. Y no, él no tenía nada ya. And Ahab, Y Acab he said, this one thing I can't do. le dice, esta cosa no puedo hacer. You can't touch that. Tú no puedes tocar eso. But how many people Pero ¿cuántas personas have been like that? han estado así? Lord, I'm willing to give up this. Bueno, Señor, estoy dispuesto a darte esto. I'll surrender the thought. Yo rindo el pensamiento. Yo rindo la temporada. I surrender the season. Yo rindo ese deseo. I surrender that desire. Yo rindo ese sueño. I surrender that dream. Yo rindo la razón. I surrender the reason. Mis ideas. My ideas. Pero esto no me toque. Oh, but not this. Don't touch this. And we Y rationalize. racionalizamos. We bargain. Hacemos negocio. We negotiate. Negociamos. We wrestle. Luchamos. Let me help you, church. Déjate ayudo, iglesia. Rationalization La racionalización will never convince your God. nunca van a convencer a tu Dios. Your disobedience Tu desobediencia never persuades God. nunca persuade a Dios. Wrestling with God El luchar con Dios is never going to work. nunca va a funcionar. Never. Nunca. We will never accomplish His will Nunca vamos a cumplir su voluntad if you're disobedient to Him. si eres desobediente a Él. Some people Algunas think personas that they are genuinely surrendered. piensan que genuinamente están rendidos. You think you're genuinely surrendered until Tú piensas que estás genuinamente rendido He touches hasta que Él toca what you don't want Him to lo touch. que tú no quieres que Él toque. Until He deals Hasta que Él trate what you don't want Him to deal with. lo que tú no quieres que Él trate. When was the last time you prayed? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Examina mi corazón. Examine my heart. Porque examinamos lo demás. Because we examine everyone else. No sabemos el corazón de todos. Oh, we know everyone else's hearts. Pero ¿cuándo era la última vez But when was the last que time el Señor, that the Lord, tú le preguntes al Señor, that you asked the Lord, examina mi corazón? examine my heart? ¿Está rendido todo en tu vida? Is everything surrendered in your life? ¿Qué no he puesto en tus manos? What have I not placed in your hands? I promise you, Te prometo God will put a finger on it que Dios va a poner su dedo en ello so that you can see what it para is. que tú puedas ver lo que es. God does not suggest surrender. Dios no sugiere que tú te rindas. It is a commandment. Es un mandamiento. It is a requirement. Es un requisito. Jesus told His disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, follow me sígueme and I will make fishers of men. y te haré pescadores de hombres. What did they have to do? ¿Qué tenían que hacer? Follow Him. Seguirlo a Él. To be His follower, Para ser su seguidor, they had to lay down something. ellos tenían que dejar algo. Businesses, Negocios, nets. redes. To the layman, Para el hombre cojo, del imán, the one that was sick, aquel que estaba enfermo, to lay down his sickness poner su enfermedad so that God can heal him, para que Dios lo sanara, he had to lay down something. él tuvo que poner algo. Abraham, Abraham, leave your tent. deja tu tienda. Paul, Pablo, you need to leave your reason. tú tienes que dejar tu razón. Peter, Pedro, you need to leave your attitude. tú tienes que dejar tu actitud. Moses, Moisés, you need to leave your low self-esteem. tú tienes que dejar tu auto bajo estima bajo. Deborah, Débora, you're going to have to leave your comfort. tienes que dejar tu comodidad. Esther, Esther, you're going to have to leave what everybody thinks of you. tú tienes que dejar lo que todos piensan de ti. Jacob, Jacob, you're going to have to lay down the fear tú tienes que dejar el temor to follow after para Jesus seguir detrás de Jesús and do His will y hacer su voluntad and for Him to glorify Himself. y para que Él se glorifique a sí You mismo. have to lay down something. Tú tienes que poner algo. And many people Y muchas say, personas Lord, dicen, Señor, I surrender. yo me rindo. Emma, lo cantas hasta bien lindo. Oh, you sing it very pretty. I surrender. Yo lo rindo.
As long as I can hold on to this idea. Mientras me puedo aferrar a esta idea. As long as I can have home base. Hasta que yo pueda tener la casa. As long as I can touch the bottom of the ocean. Hasta que yo pueda tocar lo bajo del mar. That's not unconditional surrender. Pero eso no es rendición incondicional. Unconditional surrender Rendición incondicional is I surrender my right. es de que yo rindo mi derecho. I know you live in a country. Yo sé que tú vives en un país I got a right. que yo tengo derecho. Everybody got rights. Todos tienen derechos. Mejor no me meto en ese lío. Well, I'm not going to get into that mess. Everybody has rights. Todos tienen derechos. Nadie me diga nada. No one tell me Porque anything. yo tengo el derecho. Because I have the right. Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, But when you come to the feet of Christ, usted perdió el derecho. you lost that right. Porque usted no es su propio dueño. Because you are not your own owner. Here's the problem. Aquí está el problema. You think that God, Tú piensas que Dios, if you don't have a right image of God, si tú no tienes una imagen correcta de Dios, you're going to have a hard time surrendering. vas a tener un tiempo difícil el rendirte. But total surrender Pero la rendición completa is saying, God, es decirle, Dios, whatever you require of me, lo que tú pidas de mí, you could have anything you want. tú puedes tener lo que tú quieras. In the story of Benadad, En la historia de Ben-Hadad, Ahab Acab said it with his lips, lo dijo con sus labios, but his actions said something else in verse 9. pero sus acciones dijeron algo más en el versículo 9. Sometimes Hay veces we say it with our lips, que lo decimos con nuestros labios, but our actions are protesting. pero nuestras acciones están protestando.